Hi friends, you welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. In this particular session, we are going to discuss 19th February related MCQs. So then we'll start discussing one by one. The first and foremost one, where did India and France inaugurate the H125 helicopter final assembly line? Helicopter final assembly line, where they have started. There is a question here. Options given: Karnataka, Telangana, Goa, Gujarat and Andhra Pradesh. These are the options given. So then H125 final assembly line, H125 is a milestone. It is a milestone in India-France strategic partnership. And this was announced by the defense minister. And government is committed to achieving the self-reliance in critical technology and manufacturing high-end products through mutually beneficial partnership. And the prime minister and the French president ఇక్కడ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నారు చూడండి మనకి, ఇమాన్యుయల్ మ్యాక్రోన్ కదా, ఇమాన్యుయల్ మ్యాక్రోన్, the president of France, virtually inaugurated from Mumbai. So the Tata Advanced Systems final assembly line of the Airbus Tata Advanced System final assembly line of Airbus H125. ఇది Airbus H125 అనేది Airbus. So then this light helicopter final assembly line of this Airbus H125 light utility helicopter, So this particular assembling line is located at Vemagal of Karnataka. ప్లేస్ ఈ అసెంబ్లింగ్ లైన్ అవైలబుల్గా ఉంది మనకి కర్ణాటకలో. అండ్ దెన్ లాంచ్ చేసింది ఎక్కడి నుంచి అని అంటే, దిస్ వాజ్ లాంచ్డ్ ఫ్రమ్ ముంబై. సో వర్చువల్గా అనమాట, virtually launched. That is a point here we have. Answer A is the correct one. Moving to the next one. Who was launched Project Vault for Critical Minerals Reserve? Who was launched Project Vault Critical Minerals Reserve అంటున్నాడు. సౌత్ కొరియా, చైనా, రష్యా, యుఎస్ అండ్ యుక్రెయిన్ ఇచ్చాడు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ రష్యా, నాట్ సౌత్ కొరియా. It is absolutely China. The Trump administrator's initiative aimed to create a reserve of critical minerals to protect its domestic industries from any disruption, as witnessed when China restricted export of rare earth magnets to retaliate against US tariffs అన్నమాట. సో US tariffs ఏవైతే వేస్తుందో, యుఎస్ వేస్తున్న టారిఫ్స్కి ఈ ట్యాక్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తిప్పికొడుతూ చైనా ఏం చేసింది అంటే, తన దగ్గర ఉన్న రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, రేర్ ఆర్ క్రిటికల్ మినరల్స్, ఈ క్రిటికల్ మినరల్స్ రిజర్వ్
ఈ ఎక్స్పోర్ట్స్ని ఆపేసింది అనమాట. ఎక్స్పోర్ట్స్ని ఆఫ్ చేసేసింది, తగ్గించేసింది, స్టాప్ చేసేసింది. సో అలా స్టాప్ చేయడానికి ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆఫ్ క్రిటికల్ మినరల్స్ స్టాప్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ పేరే ప్రాజెక్ట్ వాల్ట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాజెక్ట్ వాల్ట్. ఏ కంట్రీ? దట్ ఈస్ చైనా. సో దట్ ఇస్ ద పాయింట్ అనమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వేర్ డిడ్ సివిల్ రైట్స్ యాక్టివిస్ట్ జెస్సే జాక్సన్ పాస్డ్ అవే రీసెంట్లీ? లైక్ ఈ సివిల్ రైట్స్ యాక్టివిస్ట్ జెస్సే జాక్సన్ వాజ్ అ సివిల్ రైట్స్ ఐకాన్. Civil rights icon, Baptist minister, and two-time Democratic presidential candidate of US, two times president candidate. So then and he is a protege of a disciple of Martin Luther King anamata Jr. So like during 1980s and 90s he played a key role, also negotiated the release of dozens of international hostages and prisoners, became the vocal support of voting and different rights anamata. So special person itanu. Then he belongs to US anamata. He passed away. Answer B is the correct one here we have. And where was the first indigenous cadet training ship Krishna launched? Cadet training ship. Cadet training ship that is named as Krishna. So then options ichadu. West Bengal, Goa, Maharashtra, Uttar Pradesh ichadu. That is Tamil Nadu, correct one. Answer C is the correct option here. So first indigenous one. The first indigenous cadet training ship launched at L&T Kattupalli in Chennai, Tamil Nadu. And cadet training ship, indigenous cadet, first of three indigenous cadet is the first of three cadet training ships. First of three cadet training ships. So then is built by L&T, built by Larsen and Turbo, L&T, and it's for Indian Navy. Anyways, the ships means Navy only, is it? So then at Tamil Nadu, there is a context here we have. So first indigenous cadet training ships. Important one. So like this is the first one. Total out of three, this is the first one. The name is Krishna. Krishna is the cadet training ship. Named as Krishna. So what is our answer? C, Tamil Nadu is the correct one. So this was launched in presence of CDS anamata, Chief Defence Staff presence లో దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది, దీన్ని ఇనాగరేట్ చేయడం ఆర్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది అనమాట.
So that is a specialty of this particular one. So basic sea training and navy cadets కోసం అండ్ హాస్పిటల్ షిప్ నాన్ కంబాట్ ఎవాక్యుయేషన్ ఆపరేషన్స్ ఇలాంటి వాటిని హోల్డ్ చేయడానికి దీన్ని ఉపయోగిస్తారనమాట. దట్స్ అ స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ వన్. The name is Krishna. So answer C is the correct one. Here we have C option is the correct one. Moving to the next one. Where did the Indian Army conduct Vajra Ghat? Bad kadadi. Ghat. Vajra Ghat conducted by the Indian Army anamata. సో ఎక్కడ అని అడుగుతున్నాడు. సో ఆప్షన్స్ గివెన్ యాజ్ ఆప్షన్స్ ఇలా ఇచ్చాడు మనకి. లైక్ రాజస్థాన్, అస్సాం, మేఘాలయ, ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ మణిపూర్ ఇచ్చాడు ఆప్షన్స్. సో లైక్ ఇండియన్ ఆర్మీ కండక్టెడ్ వజ్రఘాత్. సో ఎవరు? ఇండియన్ ఆర్మీ. అండ్ so Indian Army conducted exercise. Indian Army conducted exercise. So at a Pokhran field. At a Pokhran field range of ఈ Pokhran field range ఎక్కడ ఉందంటే మనకి రాజస్థాన్. ఆన్సర్ A is the correct one అన్నమాట. సో దెన్ సెల్ఫ్ ప్రొపెల్డ్ ఆర్టిలరీ గన్ సిస్టమ్ అన్నమాట. దీనిలో దెన్ దే టెస్టెడ్ K9 సెల్ఫ్ ప్రొపెల్డ్ artillery gun as well. So that is a special thing here at a Thar, near Thar desert anamata. So that is a special thing here. Answer A is the correct one. Moving to the next one. NCT approved 81,000 crore Great Nicobar project. Wait, 81,000 crore Great Nicobar project. This is the one. You can look at this particular Great Nicobar project. So then International Container Transportation Terminal ఇది ఫస్ట్ పొజిషన్, ఫస్ట్ పార్ట్లో అది ఇక్కడ. అండ్ సెకండ్ వచ్చేటప్పటికి ఇది ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ అనమాట. థర్డ్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ఇది లైక్ థర్డ్ వన్ మనకి ఈ కాంటెక్స్ట్లో లైక్ ఇట్ ఈస్ టౌన్షిప్ అండ్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ అనమాట ఈ ఏరియాలో. ఫోర్త్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ఫోర్త్ వన్ కాంటెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి లైక్ ఇక్కడ పవర్ ప్లాంట్ అనమాట ఇది. సో వీటిని ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. సో ఆల్ టుగెదర్ దీన్నే గ్రేట్ నికోబార్ ఐలాండ్ ప్రాజెక్ట్ అని పిలుస్తారు. సో ఇక్కడ టౌన్షిప్ అండ్ ఏరియా డెవలప్మెంట్, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్, ఇంటర్నేషనల్ కంటైనర్ ట్రాన్స్షిప్మెంట్ టెర్మినల్ వీటిని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారనమాట. అది మనకి పార్ట్. ఇది కొన్ని ఇందిరా పాయింట్, ఇది లాస్ట్ పాయింట్ కదా. దట్ ఇస్ వన్. సో దట్ ఇస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ వన్. సో ఏ స్ట్రైట్ అన్నాడు, నికోబార్ ఈజ్ నియర్ విచ్ స్ట్రైట్ అన్నాడు. స్ట్రైట్ ఆఫ్ అండమాన్, అసలు స్ట్రైట్ ఆఫ్ అండమాన్ అనేది లేదు. సుండా స్ట్రైట్ ఉంది, మొజాంబిక్ ఛానల్, స్ట్రైట్ ఆఫ్ మార్ముజ్ ఉంది, హార్ముజ్ స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్ముజ్ ఉంది, మలక్కా స్ట్రైట్. ఇది ఎక్కడిది అని అంటే ఈ నికోబార్, అండమాన్ నికోబార్ మలక్కా స్ట్రైట్కి రిలేటెడ్ వన్. ఆన్సర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ అనమాట. మలక్కా స్ట్రైట్ కరెక్ట్ వన్. సో దెన్ ద గ్రేట్ నికోబార్ ఐలాండ్ GNI ప్రాజెక్ట్ అనమాట. గ్రేట్ నికోబార్ ఐలాండ్ ప్రాజెక్ట్, దట్ ఈస్ GNI ప్రాజెక్ట్. దిస్ ఈజ్ కన్సీవ్డ్ బై, అంటే ఇది ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అని అంటే నీతి ఆయోగ్ అనమాట. నీతి ఆయోగ్ అండ్ విచ్ వాజ్ లాంచ్డ్ ఇన్ 2021 అనమాట. లాంచ్డ్ ఇన్ 2021 is a mega infrastructure initiative. Mega infrastructure initiative అనమాట ఇది.
సో చాలా సోఫిస్టికేటెడ్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఎక్కడ అంటే అండమాన్ నికోబార్ ఆర్కిపెలాగోలో అనమాట. ఇక్కడ నోట్ చేద్దాం. ఎట్ అండమాన్ నికోబార్ ఆర్కిపెలాగో. ఆర్కిపెలాగో అంటే ఇస్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ని ఆర్కిపెలాగో అంటాం. గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ ఇస్ కాల్డ్ ఆర్కిపెలాగో. సో దిస్ ఇస్ అ పార్ట్. ఇండియాస్ మ్యారిటైమ్ విజన్ 2030 కింద దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారన్నమాట. అండర్ ఇండియాస్ మ్యారిటైమ్ విజన్ 2030 and Amrit Kaal Vision 2047. సో 2047 కింద అనమాట. ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్స్షిప్మెంట్ టెర్మినల్ ఒకటి దీనిలో. ఇన్ దిస్ ఇంటర్నేషనల్ ఐసీసీటీ అనమాట. ఇంటర్నేషనల్ కంటైనర్ ట్రాన్స్షిప్మెంట్ ట్రాన్స్షిప్మెంట్ టెర్మినల్. సో దట్ ఈస్ ఐసీటీటీ అనమాట. ఐసీటీటీ టెర్మినల్. దీంతోపాటు మనకి ఇక్కడ ఎయిమ్డ్ ఎట్ ఎనేబులింగ్ గ్రేట్ నికోబార్ టు బికమ్ అ మేజర్ ప్లేయర్ ఇన్ ద రీజనల్ అండ్ గ్లోబల్ మ్యారిటైమ్ ఎకానమీ బై పార్టిసిపేటింగ్ కార్గో ట్రాన్స్షిప్మెంట్ కోసం అనమాట. అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, ఇది ఫస్ట్ది. సెకండ్ వన్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నారు. సో అన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ అనమాట. అదే కదా మనం చెప్పుకున్నాం. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని బిల్డ్ చేయడానికి ఈ ప్రాజెక్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో టు ఎన్హాన్స్ ద సివిలియన్ కనెక్టివిటీ. ఎందుకు ఈ ఎయిర్పోర్ట్ అంటే ఫర్ సివిలియన్ కనెక్టివిటీ అండ్ టూరిజం అనమాట. టూరిజం కోసం అనమాట. సో దట్ ఈస్ అ పార్ట్. అంతేకాకుండా ఇక్కడ గ్రీన్ఫీల్డ్ టౌన్షిప్ ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు. గ్రీన్ఫీల్డ్ టౌన్షిప్. ఇదొకటి కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు. సో టు సపోర్ట్ ద ప్రొజెక్టెడ్ పాపులేషన్ అండ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ అనమాట. టు సపోర్ట్ ప్రొజెక్టెడ్ పాపులేషన్ అండ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ కోసం. అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఇంకొకటి ఫోర్త్ వన్ ఏంటంటే గ్యాస్ అండ్ సోలార్ బేస్డ్ పవర్ ప్లాంట్. ఫోర్త్ వన్ గ్యాస్ అండ్ సోలార్ బేస్డ్ పవర్ ప్లాంట్. వీటిని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు. ఎక్కడ అంటే మన అండమాన్ నికోబార్ గ్రేట్ నికోబార్ ప్రాజెక్ట్ కింద అనమాట. టు మీట్ ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్స్. సో దిస్ ఇస్ అ పార్ట్. ఇవి అనమాట. కాబట్టి లైక్ స్పెషల్ థింగ్ కింద మనం ఫోకస్ చేయాలి. దట్ ఇస్ వన్. ఓకే, దిస్ ఆల్ అబౌట్ అండమాన్ నికోబార్. మలక్కా స్ట్రైట్ అనమాట. మలక్కా స్ట్రైట్ దగ్గర ఉన్నది ఇది. నియర్ విచ్ స్ట్రైట్ అన్నాడు? మలక్కా స్ట్రైట్. సో నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. హార్న్బిల్ రెస్టారెంట్ విచ్ వాజ్ ఇన్ న్యూస్ రీసెంట్లీ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు అంటున్నాడు. ఈ హార్న్బిల్ రెస్టారెంట్ ఆప్షన్స్ స్టేట్స్ ఇచ్చాడు. నాగాల్యాండ్, అస్సాం, ఒడిస్సా, మణిపూర్. ఇట్స్ ఛత్తీస్గఢ్ అనమాట. హార్న్బిల్ అనగానే నాగాల్యాండ్ అనుకుంటారని ఆప్షన్ సెకండ్లో నాగాల్యాండ్ ఇచ్చాడు. ఇట్స్ అ హార్న్బిల్ రెస్టారెంట్ బికాజ్ హార్న్బిల్ ఈజ్ అ ఫెస్టివల్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ నాగాల్యాండ్ అనమాట. ఫేమస్ ఫెస్టివల్ హార్న్బిల్ రెస్టారెంట్ ఇది. So then these are the Hornbill's restaurants are natural clusters of
natural clusters of fruit bearing trees like a banyan, a people developed by Chhattisgarh government. For Chhattisgarh Forest Department anamata. Chhattisgarh Forest Department. So then in Udanti, Sita Nadi Tiger Reserve. ఈ టైగర్ రిజర్వ్లో అనమాట. ఉదాంతి సితానది టైగర్ రిజర్వ్. So then this initiative aimed to protect and provide a year-round food source for the endangered Malabar paid hornbill. ఇది మలబార్ పియర్డ్ హార్న్బిల్ అంటారు దీన్ని. ఈ హార్న్బిల్ ప్రొటెక్షన్ కోసం దాన్ని ఈ కాన్సెప్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారనమాట, ఇనిషియేటివ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. దట్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్ ఇక్కడ ఛత్తీస్గఢ్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అనమాట. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. హూ డిస్కవర్డ్ ద సోలార్ సిస్టమ్ LHS 1903? హూ డెవలప్డ్ దిస్ వన్ అంటున్నాడు. ఆప్షన్స్ ఆస్ట్రోనాట్ అబ్జర్వేటరీ, జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్, చియోప్స్ టెలిస్కోప్, హబుల్ టెలిస్కోప్ అండ్ కియోస్ టెలిస్కోప్. కియోస్ టెలిస్కోప్ అనేది లేదు మనకి అసలు. సో కియోప్స్ ఉంది. ఆన్సర్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. It's an international team of the astronauts led by Thomas Wilson. So international team of astronauts led by Dr. Thomas Wilson from Department of Physics anamata. Physics, University of Warwick, UK University anamata. Discovered the usual planetary system. He discovered usual planetary system, that is LHS 1903 అనమాట. సో దానికి ఇచ్చిన పేరు టెలిస్కోప్ పేరు చియోప్స్ టెలిస్కోప్ ద్వారా దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది. ఎవరు? థామస్ విల్సన్ అనమాట. థామస్ విల్సన్ ఈజ్ అ పర్సన్ హూ డిస్కవర్డ్, డాక్టర్ థామస్ విల్సన్, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ ఫ్రమ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ వార్విక్. సో దెన్ డిస్కవర్డ్ usual planetary system LHS 1903. That is the context here. These are the MCQs for the day. We will discuss some more in a coming session. Thank you.